Привет, это канал Играй в игры Андрей. Я Андрей. Играем дальше в «Никто не хочет умирать». И, значит, продолжаем расследовать тайны города. Я сегодня играю на геймпаде, потому что мне лень крутить мышку и клавиатуру. Я лежу на диване и играю. Where do we start? Since the Zeppelin crashing into the building right after Green's death is more than just a lucky break. Lucky? For us. Definitely not for them. You know exactly what I mean. Let's start with the connection between the Green case and the Icarus shooting. Сейчас главное, чтобы это было все удобно. Вот так, да? Ну ладно, ничего страшного. Итак, что мы делаем? Значит, у нас точка схода. Что связывает дело Грина со стрельбой на Икаре? Икар, напомню, это бар-дирижабль, который рухнул. Вот он, собственно, нарисован. Угу. Почему он говорит, что ЛТ отдалить? Ясно. Так, и какие у нас есть улики? Миллер. Человек с зашифрованным ихаритом. Торговец оружием и владелец фаланги. Пальца. Технические чертежи. Схема электропроводки здания, идентифицированные данные стерты. Агент Дин. Так, подожди, еще раз, что связывает Грина со стрельбой в Икаре? Грин. Ага, Грин. Джон Пак. Отчет по Шарф. Так, шарф. Ну, это не совсем туда. Символ, нарисованный на сейфе вместе с датами событий, прошедших на Икаре. Модный застройщик. Трэвис Каллет. С инициалами на шелковом галстуке. Владелец нескольких небоскребов, среди которых здание Грина. И наша бутылка, которую мы не взяли, да? Почему она? Она недоступна? Доступна. Политик кого-то боялся. Ему не терпелось поскорее воплотить свои планы в жизнь. Он обратился к Ковалеву за последней дружеской услугой и попросил закончить работу. Ну давай с этого начнем. Так как? Почему? Почему-то криво-то. So the watch with a photo wasn't evidence of a friendly quarrel between Kovalev and Green? They were obviously very close. Так, предположим. Политик кого-то боялся. Так, хорошо. Дальше. Давай как-нибудь так это подальше расставим, это все дело. Так, похоже, работа предполагала убийство важных игроков. Зачем Ковалев подписался на то, из-за чего все мог потерять? Так, что у нас есть по Ковалеву? Доверенный человек комиссара Штайнер, специалист по скрытой работе, агент Дин. Акты по телам. Планы по снижению возраста, бесплатной подписки тела и до дополнительной стажи. Так, ну... Подожди. Нет, не сходите. Так, а если наоборот? Так, это не то. И это тоже не то. А вот если вот с этого начать? Нет, не сходится. Грин должен был быть в курсе их планов, но суицид и яркие убийства едва ли лучшая политическая стратегия. Я забыл, кто такой Грин. Я Ковалева с Грином перепутал. Так, ну допустим. Здесь есть у нас прогресс. Давай дальше смотреть. Зачем Ковалев подписался на то, из-за чего все он мог потерять? Но тут Ковалев был крови вещество, которое не смогла определить, в веществах подобно обнаружено не было. Может быть, он был чем-нибудь по чем-нибудь, да?
Еще одно сходство между Ковалевым и Грином. Неужели Ковалева спросила та же судьба? То есть они тоже им в что-то добавили. Какой-то токсин. Да? Так. Хорошо. Дальше. Символ. Так, ну шарф. Нет, не сходится. Так, у нас здесь пошли... Так, схемы данные стерты. Это какая-то странная улика. Человек с зашифрованным мехаритом, торговец. Still don't know how he encrypted the Icarite. Why do something like that? To avoid answers when your corpse turns up in an inconvenient situation. Нет, не то. Вряд ли он ответит на вопрос. Он бы не стал сотрудничать, даже если бы выжил. Но у нас здесь идут, получается... That tell you something? Shit. Too many copper phase conductors with polyvinyl insulation. What? I really don't know. Chief's errand boy. I wonder how big his stable was. Человек за мехаритом, владелец фланги. Burn to a crisp. Was that laughter? No. Я уже начинаю перебирать все подряд. Акты по телам. Это мы смотрели. Famous psychologist back in the circle of suspects. More on the periphery. Ну, конечно, даже если Сальма была здесь с Паком, эта зацепка ничего не говорит, но там случилось с Ковалевым. Ну да. Но а у нас что-то я не вижу никаких зацепок, что могло с Ковалевым. Символ. Модный застройщик. Ну что, символ, что ли? Damn snake again. It looks fresh this time. А, Probably made on the day of the massacre. ну, Sarah, это может you have быть, access да. to the CTC registers. Just checked. Kovalev's Icarite never made it there, which means that this is another... This is another final death. They both left this world, and they left behind quite a mess. Do you think they managed to carry out the plan from Green's letter? All we know is they gave their lives for it. Could anyone here know Green and Kovalev were up to something? Damned good question. Let's check. Let's check. Так, это чуть вот сюда. Вопрос следующий. Знал ли кто-нибудь, что Грин и Ковалев что-то затевали? Угу. Модный застройщик с инициалами на шелковом галстуке. Владелец нескольких небоскребов, среди которых здание Грина. Как вариант. У нас есть еще вот этот зашифрованный экорит. Эхоритом. У нас есть еще, ну это акты по телам. Вот шарф. Это пока не будем использовать. Так, вот есть политик, который явно что-то мог знать. И продажный коп, да, я так понимаю, это он. Схема зданий. Ну, как будто бы напрашивается вот этот чувачок, который зашифровал свой эхорит. Торговец оружием, владелец фаланги элитного охранного предприятия. Ну, давай попробуем с него начать. Нет. Если Миллер что-то знал, фаланга было бы подержаться подольше. Ага. Значит, не он. Ну. Yeah, it's a developer named Travis Collette. Travis Collette. Bonjour, Travis. Travis Collette. Travis Collette. James. Sorry. Нет, тоже не подходит. Похоже, он был зеленее Грина. Ну что, вот это что ли у нас? Доверенное лицо? As the chief's trusted man, he must have known about Green's death. Just what was he looking for here? Так, это не совпадение. Он зашел сюда выпить. Ну да, коп и мальчик-комиссар. Он коп и мальчик-комиссар, а значит, он знал о смерти Грина.
Что он тут делал? Он что делал? Он там с кем-то общался, да, с каким-то челиком, и у них были деньги. Мешок с деньгами. А с кем он общался, кстати, я что-то не помню. По-моему, он с ним же общался, нет? Are you sure? Нет. Yes, roughly. Actually, let's look at it from a different angle. Good idea. Миллер не стал бы встречаться с обычным агентом, во всяком случае публично, ему нужно было следить за репутацией. Блин, мне казалось, по-моему, что это как будто он с ним общался. А с кем же ты общался-то? Не знаю, какие у Дина с Пака могли быть дела. Sarah, this guy also built Green's building, right? Built it? I mean, he added more floors to it. I don't think anyone builds buildings from scratch. They still did that in my day. Let's follow this. Так, значит, у нас еще Дин встретится с Трэвисом Коллетом, богатым застройщиком. Зачем? Ну как зачем? Not bad. Seriously? No. Смешно вам, да? Вы там смеетесь надо мной. Ну подожди, ну а что дальше-то? Чертов Дэмер Пак, акционер. Ну что, James. Just wondering. они не сидели вместе. Так они... Подожди, они там втроем с кем-то сидели? Нет. Они сидели вдвоем. Ну тогда что у нас получается? У нас получается два варианта. Шарф и вот это. Ну что, шарф что ли? Почему есть шарф вообще? Хорошо. Прежде чем о смерти Грина стало известно общественности, Дин попытался раздобыть у Трэвиса Коллета планы квартиры политика. О чем Грин говорил в письме? Какую схему он привел в движение? Мы что-то упустили у него дома? Holy shit. So Dean was buying the blueprints for Green's apartment from Colette. And Colette didn't know about Green's death. And that order not to board Icarus. You think Dean was following the chief's orders? Дин мог работать на кого-то другого, комиссар старается сделать свою работу хорошо, комиссара купили. Ну, есть такое предположение, да, что комиссара купили, потому что он был довольно чёток в своих этих, типа, не лезь в это дело и все такое. Sorry to say, but it looks like our old bastard is deep in someone's pocket. But what did he really want? What did he need the plans for? Your questions keep getting better. We missed something at Green's. Something damn important. As long as everyone's focused on the riot now, the apartment should be empty. Great. Let's finish what we started. Diagnostics complete. Repair cost and fine, $938. Ah, fuck you. And don't wait for me with dinner. I'll be late. After our little nightly talk, I knew I wasn't alone in all this. Sarah may have been only a voice in my earpiece, but it was a voice of integrity and reason, which was what I needed at times, and which could be switched off at other times, and unlike other such voices, without grabbing a bottle. Мне вот интересно, вот сейчас он сказал, что его собеседник, коллега, лишь голос в микрофоне, в наушнике. Я вот думаю, а действительно ли это человек? Будет ли какой-нибудь тут клиффхенгер? Или это просто такое... James, should I send you a sleeping bag? Get a move on. Turn on the camera. Я вообще-то тут, подожди, я тут говорю. Stand back. The Fed secured the entrance. Could you? I'm on it. You get excited when you do something illegal. I'm in rehab, so don't tempt me. I'd like to see your file. I erased it. Good luck with that. I have my ways. Ready. Башня Грина. Манхэттен, 5-я авеню.
Everything ends where it begins. You watch too many movies. Ну, как это сказать? Много кино смотришь. Ой, ну подожди, давай попробуем вот так сделать. Хотя тут мужичок висит. Наверное, не стоит такой добавлять. So what are we looking for? A red X. Okay. Any ideas? Найдите место, отмеченное на карте. На какой карте? Что за карта? Не, нет карты. А что ты? Ну, пойди наверху где-нибудь, да? Пойдем наверх. Так, ну пока фонарик не нужен, можно и без фонарика походить. It looks like a door. It must be opened remotely. Maybe I can find something with X-ray. Где ты? Let's keep it simple. Going from corner to corner isn't simple. I don't know. I'm looking. Да что ты? Пароль надо ввести. А, нет? Now we're talking. Подожди, а здесь ничего больше нет? То есть велосипед он не знает, что такое, а книги у них до сих пор используются. Ну чё? Ну чё? А, самому. Ближе подходить. Манхэттен, чё? Да? Ты как раз замазала ты ее. Их. Платон. Апология Сократа. Запомни, мой друг, овод должен кусать. Положить на А. Так, подожди, что я сюда пришел? Просто так сейчас я пришел, что ли? Получается, что да. I've never understood this stuff. Yet it doesn't surprise me in the least that Green was into it. A real man of the people. At least that's what he wants you to see. Right. Total bullshit. Okay, so he's interested in art. Doesn't seem to be too much he's not interested in. Искусство во славу бессмертия. 25 октября, с 25 по 30... 25 октября по 31 декабря 2329 года. Центральный парк станет музеем с работами самых выдающихся художников. Приходите и убедитесь в этом сами. Зовите родных и друзей. Открыто с 25 октября абсолютно бесплатно. Почему стоит пойти? Монументальные экспонаты, отсылающие к культуре и традициям старого континента, не только вдохновляют на размышления о прошлом, но и призывают с оптимизмом смотреть в будущее. Основная тема выставки — победа человечества над бедами прошлого, судьбой, случайностью, смертью, временем. Давайте отпразднуем эту победу вместе. Все работы отобраны под наблюдением кураторов Нью-Йоркского колледжа искусств. Единственным спонсором выставки является Эдвард Грин. Спасибо ему от всех граждан. Космонавт? А, кстати, что, 329 год, что насчет космоса? Не полетели?
That's not what the map wants to tell me. Ну, похоже на то. Что здесь у нас? You never got remarried. What happened to the first wife? Refused Icarite. Died a natural death. But wasn't that illegal? She would have had a top-down warrant served, right? Green only introduced that legislation after her death. Hang on. Are you telling me Green couldn't handle it that his wife died, and he fucked up our whole fucking society because of it? Far as I can tell, people's bullshit personal trauma is always what fucks up society. Не понял, о чем мы ищем? I wonder if he hung women like that under his tree too. Some enjoy that. Green's signature. Did he paint this? He's had some time to learn. Угу. Open sesame. Сим-Сим, откройся. Че есть что-нибудь интересное? О. Я не смогу прочитать. Я думал, это можно на это нажать. А что сюда приперся? Тут еще ничего нет. Еще ничего не видно. Ну ладно. Пробежимся немножко. Huh. Didn't they have wings? Horses? No, Pegasi. Sarah, that's a horse. Pegasi are mythical creatures. Some paleontologist you are. These days, horses are mythical too. No, mythical animals are fictional. They never existed, whereas horses are extinct, like dinosaurs. Of course. Thanks for the lecture, Professor. Hey, you asked for it. James, end of topic. Let's move on. It's scary how little we know about the world before the Icarite. No wonder they don't teach this in school. It's gone. То есть он помнит про динозавров, которые вымерли уже вообще хрен пойми когда. А про велосипед он не знает. Что это, говорит, за вещь такая? Очень интересно. Так, что это такое? Посмотреть. А, пусто. Двойное дно. The fucking safe? Did they just clean it out? Are you sure it's this safe? А ты что, видишь другой? See something else? Nothing. Empty. Just like my account. Get out. Can you check what they took? You know, it's not like I didn't break the law this week, so I'll see.
Wait, James, Ну, двойное about the дно. safe. Ну, я же you тебе говорю. just said the complete opposite. I changed my mind. They took everything out. What do you want us to do? X-ray it? Great idea. Why am I saying anything? See? Cables lead somewhere. Probably to the washing machine. Over. There's some interference. Can you repeat? Hello? Yes? Storm's coming. The electronics are freaking out. Where do they lead? What? What? To the electricity. Never mind. Why such a large generator for such a small safe? This isn't a generator. You sound like an expert. I was helping my cousin repair pneumatics like this. Tech from a mortal era. Rich people love automated shit in their homes. We still don't know what this device is for. Just keep looking. Да иду, я иду. Так, что-то тут раздвояется. Пойдем сначала сюда. Ага, все, ушли. Ладно, пойдем туда. Даже не понял. The wall is a meter from the safe. This box could lift several tons. Maybe it's pumping gel into the roots. Although, it doesn't look connected. What next? We have a card. Bingo! The first rich dude's secret wall safe of my career. You should be a thief. I'm building my resume. Nice to see you develop. Hey, fuck you. This was my idea. Don't push it. Вот дверь. Вот это сейф. James, what is happening? Sarah? Oh, fuck. Что, связи нет? Скорее. So green at a private dungeon. And perhaps it holds his stamp collection. Another victim. Just more questions. О! А я тебя не заметил. Brian Theodore Coven. What are you doing here? If it wasn't for his donations, orphanages in the city would disappear. Formal dress. A meeting? With the murderer? With Green? Let's check where you came from, Coven. Ну давай посмотрим, как это мы сделаем сейчас. А, вот здесь. What? Че, поломалось, что ли, все? Я ничего не жал. Может, не стоило нажимать еще раз? Оп, твою мать. А я говорил. Не надо было жмать. Making a mess. Get your act together. Don't you already know who the murderer is? James? I tried to, you know. Так, Рэйчел, подожди, мы тут пока заняты. Are you there? Sarah? Прикорнул немножко. James, I thought you had joined the noble ranks of the dead. How do you... Who... Where are you?
Why don't we start with where you are? What is this place? What happened here? Well, I have bad news. You're late for the party. Уже на какую по счету вечеринку мы опаздываем в этой игре. I knew a guy who raised money for a movie over 2 shells. She didn't like it and started adding conditions. You can't show it like that. The kiss is too long. Costumes like this aren't appropriate for kids. Boy ended up hanging himself. But she censored articles about it and nobody found out. Опасно. Masks can be symbolic. Maybe members have to earn them. Another crime scene, another bar. Clearly, booze is as deadly as they say. Да, алкоголь это плохо. Дайте пройти в него. Дайте зайти в бар. Не дают. Что, здесь какие-то концерты у них были? Что это такое? Ну да. Похоже на концерт. How to quell the masses. Oh, nice. They even think about us after hours. Well, their plans will have to wait. Как успокоить массы? Стратегия. 3 столпа действий. Патриша. Как сенатор, выступающий против правительства, она завоюет доверие масс и отвлечет их внимание от законопроекта. Зачем? Крис, губернатор, объявит об усилении мер безопасности. Терроризм. Кэдис. Темы для отвлечения внимания. Поговорить с помощником. Отправить всем 3 записку до завтра. А что, будем сыграем, нет? Да, ты опять берешь? Да зачем? Все, выключай, не надо. Закрой. Ага, тут у нас... А, вот это дерево. Или это не дерево? Ну, походу, это дерево. Или корни деревьев. Blagojevich, journalistic scum. Crushed by a chandelier. Fancy way to go. Perfect for the upper class. The governor. Sans pants. Prestigious guest list. Chris Everson. Even my idiot neighbor has a bumper sticker. Wonder what he thinks about him in the law now. Мадам какая-то. Anna Turner. Used to be a sports writer. We had some interesting interviews when my team was winning. Then she got into politics and became editor of the whole paper. You had your last deadline. Так хочешь сказать, что они все типа умерли навсегда? He was standing under it. I'll pick him up and find out who it is. Maybe I can lift the chandelier. С помощью реконструкции ты его поднимешь? Fire upstairs must have damaged the wires. Ну да. But why did he fall? And where's the killer? Any
did you do to deserve your mask? Or maybe you actually wore it every day. Он еще и без штанов. Liar. Что в переводе лжец. Adam Cadis. Why am I not surprised to see you? Debauchery is your specialty. Да подожди, там еще не подобрал кое-что, не посмотрел вот это. Или я смотрел это? Chris Everson. He'd sell his own mother for votes. There was a scandal that he used his mother's illness in the campaign. Так, ну поехали. Так, типа она так упала. А, вот так она упала. Че ищем? Почему упала люстра? Так, не понял. А, вот, понял. Shot. Needs a closer look. Пуля на вылет, надо разбираться. The Emperor of Screens. Make that god. There's no movie studio that doesn't kiss his ring. Or maybe a little lower. He influences more people than you think. What is this? Everybody lies. They learn to live a lie. Ничего не понял. What happened here? Where's the damn killer? How did they die? Losing your nerve? Never mind. He was standing here before the chandelier fell on his head. Перестрелка была? А ничего. А че не все голые-то? Ну, почти. А если я тебя возьму на фотографию, что будет? Ну, попробуем. Привет, дядя. Привет, дядя. Так. Что мы ищем? Пистолет ищем. Who brings a gun to a fancy party? Fucking lack of culture. 8mm. Are you sitting here with a loaded gun? Think twice before inviting a paranoia case. Чего думай дважды-то? Повращай. A shootout started. You probably didn't consider that. You didn't shoot that fucking thing down on your own head. Are you sure? He shot the killer. Was that... How are you feeling? Better every minute. He aimed toward the piano. Давай. А. Тут что-то стояло, что ли? Weird. The trail ends here. Lots of glass under your feet and nothing around. The killer had plenty of time to cover all traces. Like you got hit by a truck. Why is so much glass? Any complaints? Fuck no. Glass? You? Blood?
Every piece brings me closer to you. Как умер Благоевич? Давай смотреть. He could have believed it all. What if he hated himself and helped create a world where everyone hated each other? Где следы-то? Дай следы. А, вот они. Flew over the barrier? It's not everything. Gotta be more. Должно быть больше. Что искать? Так, ну здесь нету. Значит, где-то внизу. Так, не понимаю. Blagojevich. What do they have to pay him to take all the public's hate? So that was his spot. Мистер Благоевич, мы с советом рассмотрели ваш запрос и решили пригласить вас в клуб. Дату и время мы незаметно сообщим вам через курьера. Если решите явиться в другой оболочке, пожалуйста, возьмите с собой приглашение. С нетерпением ждем вас в клубе. Shoe print. Maybe he ran? Where was the killer? Data. I still don't know what this asshole was doing. Типа чё? Ищем что-то... А. Did you run away? Why in this direction? It doesn't make sense. Красиво. Looks too rich for my blood. Broken bottle? Did you chase the guy with it? I can respect that. Where were you sitting? Maybe the glass shards will show me. Шампанское. Сила нашего напитка в заботе. Мы храним свое наследие, и наша миссия помочь вам распробовать все самое лучшее, что может предложить эта эпоха. Выбирая наш напиток, можете быть уверены, что вы в надежных руках и что ваш вечер будет незабываемым. Bingo. So you were sitting here. Я, если честно, немножко потерял нить. Что мы сейчас делаем вообще? Мы как бы смотрим, что происходит, да? Что произошло здесь. И просто берем каждого из гостей и проверяем. Мы проверили вот этого чувака, который стрелял туда, но здесь почему-то обрывается. Мы нашли Благоевича вот этого вот. Теперь смотрим про него ситуацию, да? Ты атаковал. То есть вот этот начал стрелять, а этот побежал туда. А, собственно, откуда стреляли. Что делал Благоевич? Сейчас посмотрим, что он делал. И ты прятался? В смысле? Я застрял. You've had your chance. No need to run across the middle of it all. Well, better to do something
than nothing at all in a situation like that. Although, as you can see, this is no guarantee of success. Ну так вот именно что. Так, здесь потом почему-то пропасть. He was done running. He fell limply. Maybe he died in flight. Yet something or someone stopped him. Что? Там пуля его, по-моему, остановила, нет? Разве это нелогично? А, мы все-таки хотим выйти на стрелявшего, я понял. Ага, вот и ты. He shot at Blagojevich. Low. Maybe Blagojevich saw Cadis and liked both their odds better. Did you feel a cold sweat on your back? It would take more than that. Right. You were lucky with that chandelier shot anyway. What? Did you do this? Someone's being paranoid here. It's just fucking wiring. Which gets in the way of my work. Need more light. Включить электричество, пойдем. Who's Sarah? What? You mumbled her name when you were lying on the ground. Don't know. I was delirious. Misery loves company, especially in the Force. Is she your liaison? I'm off duty. Right. Seen working this before. А чё у меня фонарь не работает? Почему, я не понял. You? Here? Rachel would be disappointed. But I'm not too surprised. Кто это? Билли Коичи? Почему у меня фонарь отключился? This reminds me of something. I borrowed one from Icarus. Less and less pleasant memories. Не позаимствовал ты. А, подожди, позаимствовал. Ну подожди, мы же не брали. Или он все-таки спер какую-то? High voltage. Must High be powering voltage. something big. Питай. Let's see what happens when we connect this contraption. What is this? Couldn't he just keep his skeletons in the regular closet like the rest of us? Ой, посмотри, что смотрят, а? Срам какой. Может, какую-нибудь такую картинку взять? Блин, ты убрать бы тебя. I know where the damn glass came from. I thought nothing could surprise me today. Подожди, нет, The ones I стой. saw in holograms? Let's start with the photos. Сейчас, стой. Надо понять, как-нибудь взять так. Да, черт. Ладно, тут уже все появились эти штуки. Опять все. Мадам. Senator Patricia Terrence. Сенатор Патриша This Терренс. is rich. They've been trying to make her out to be a terrorist for decades because she wanted to change the world. It turns out that they're all on one payroll. Где еще? Blood trail. And anything else? Верни ФПРВС. Да ты-то куда лезешь? Где еще третья улика? The wound looks burnt. Someone was shooting at close range.
It's time for pictures of your friend. Да. I don't know you. They slaughtered him and bled him for fun. Блин, вот, конечно, интересные люди. Is it an Icarite? No. It's impossible. It must be some kind of imitation. Are you sure? How did it all start? Was she the one who murdered him? Let's start with who the hell that guy is. You know that by solving this case, you're helping cover it up. Aren't you tired of these games? What's your point? I want to help you. Sure, because you're such a noble guy, right? On Icarus, you stood on the right side. I thought you might be worth the risk. How fucking kind of you. Что он делает на кровати? Drake's star. I thought he was using a different body. The actor and the senator's husband. They've always been inseparable. He looks like a victim, but I wouldn't go all in on that. There can be ecstasy in death. It's, an expensive fetish. .9mm, same assailant. Looks like the victim bled out before he got shot. Maybe the killer lost his shit. Lots of moving targets. He had to be in a rush. He could have left additional bullet marks. That kind of trail could help me figure out where he was firing from. Откуда стрелял убийца? Отсюда? Maybe when they're incognito, it's easier for them to open up to sensations. Может быть. Pretty much everyone here knows each other. It went straight through. Another casualty of your sick shit. Imitation made from eco marble. I admire all forms of art, especially when it helps to establish a shooting position. Ну. Who are you? Aspiring liaison. How am I doing? Am I as good as that Sarah of yours? Wonder who painted it. Want one for the living room? I'm not sure it matches my couch. Suddenly a shooter appears and takes out our star. Внезапно? Looks like he almost bled out before you shot him. Are you suggesting there was more than one killer? Unlike the rest, this one was murdered voluntarily. However fucked up that sounds. А, то есть они тут типа игрались в такие игрушки, а тот пришел его и реально застрелил, да? Different blood types. Presumably, the senator had a pleasurable time with Drake. Before you got her, she was bleeding like hell. Блин, что-то я... Что вы тут делаете, ребята? Senator used them as a shield. Да?
she gets hit and plays dead. Smart move. Was she trying to escape? Кого мы ищем? Ritual toy. Sharp. Senator must have held it. Drake's blood. And maybe yours too? Oh, don't worry. I'm fine. She was always ready to fight. That's why people believed in her. Was she waiting for her moment? Да блин, подожди. Опять нож. Drake had type O negative blood. This is a different type. She surprised you? Ton of lead and burned skin. Bad no, struggle, but he had the upper hand. A 9mm beats a piece of steel. Вот почему у нее ожоги. She crawled away. Didn't you notice? Something else get your attention? Almost gets you. I guess you're on her side. I can tell you that if she got you, she'd have my vote. Broken ribs. You crushed her when you fell on her, and she still didn't give up. You underestimate me. At least I understand the low position you shot Blagojevich from. And remember, Kata shot in this direction. Good to know that not everything goes your way. It's going great. Trust me. So you scurried away like a cockroach. То есть он сначала с этим разобрался, потом давай стрелять вот сюда. Благоевича, да? Same weapon? Yeah, 9mm. And empty. Где читать там что-то было? Шампанское? You were shooting blindly at Cadis. Почему есть шампанское, вообще я не понял. Так. Что у нас тут? A bullet from a revolver. Probably Cadis's. I wonder how that got here. They almost got you. You had to find a way. And you did. Real fancy. You were lucky as fuck. Don't underestimate me. I wouldn't dare. How long have you been planning to kill that chandelier? Lucky. But respect where it's due. Also a really good shot. Ну да. Made it. But I'd like to see your face after that. Your real face.
covered in blood and drool, twisted in fear. Think it was any different than yours when you came in here? You're always watching me, aren't you? Monitoring? You watching me with cameras? The holograms. Somehow they were recorded. These holograms must be stored somewhere. There must be some tapes here. But where? Голограммы это вон те? Ну-ну. Ну вот эти. Где Грин спрятал центр наблюдения? Там мы уже почитали. Где только что же было? Ты типа... Gee, we go back to the beginning. Edward Green. What did you have on him? Look around. Do you really think anyone would need more than what you see? What does she have to do with all this? Надень маску. Did you leave the shrine with the weapons? Very subtle. Ну, теперь твои отпечатки на нем. To see if any victims were killed with this gun. Nine millimeter, 5 bullets, half-empty clip. Did the killer shoot it, or did they shoot at him? Recording console. I wonder what it turns on. В смысле, что она включает? Мы только что ищем. Мы только что начали искать записи. Еще нажал? Я что-то сломал, да? Мне заново начинать или что? Мне надо, наверное, все найти, да? When you're left with no desires except to kill, then it's high time to die indeed. Срамота. Так. Так, подожди. Нет, я не в ту сторону иду, да? Мне нужно найти, где они все соединяются. Правильно понимаю? Ну, чё? Я вроде нажал что-то. Разве нет? Так, хорошо, вот это что такое? Ага. Блин, стекло, подожди. Сейчас приду. Где? Let's see where you take me. В смысле? Я сейчас не понял тебя вообще. А, это теперь другой провод идет, да? Another. This must be a dead end. Чё? Не могу пройти? Что, по-моему... А, нет. Так. А что здесь, подожди?
Почему здесь звук идет? Потом не идет. Cables run deeper. И чё? А, использовать. Fuck. Not now. So close. Чё? Я что-то... А, нет. Просто подождем, и все пройдет. Поехали еще ниже. So, Mount Olympus comes with a pocket Hades, a frozen hell where people pay the price for the gods' eternal hangover. Так, вот она, моя картинка пришла, да? Так, сейчас сделаем чуть по... Ну, чуть выше подними. Во, вот так хорошо. Час 06. Так, пробежимся здесь по-быстренькому. У меня фонарик перестал работать. Почему? Does it look familiar? Like documents from the CTC, but the certificate is missing. Пол женский, класс тела Си, возраст 21, номер сертификата удалено. Особенностей генетической ассистенции информации нет. The youngest bodies possible. No certificates. Класс Б+, удалено татуировки. Женские тела. Пол мужской А+, 21 год. Мускулы огромные. I recognize this body. It should belong to an actor with his throat slit. Так, да, посмотреть, давай посмотрим. Fucking Icarite transmitter. You want to try it out? Fuck you. I'm not like them. Нажимай. Icarite in this one? Age 21. Some unknown kid. The former owner of the stabbed body? They're all at the first subscription age. If they didn't pay it, they could lose their bodies. But Icarites, why isn't anyone looking for them? Orphanages. That's why Green and Coven funded them so generously. Only until they turned 21, of course. Motherfuckers. То есть они забирали из детских домов эхариты? И чё? Same as on the table at Green's. He was here. All those innocent souls. Where are their Icarites? You already know that. The actor was hung up on them. Motherfuckers. Green was probably using the recordings for blackmail. No matter how much evil was around, Green would still grab them by the balls. Better focus on you. You have your 5 fucking minutes of fame. I warn you that I may disappoint you. Wait, what?
This is Green. Senator. Attacking his back. He's the one killing them all. It doesn't make sense. Makes perfect sense to me. Did you force him to do it? How the fuck did you do that? What did you have on him? That's your job. I don't want to get overly involved. I'm not your cheap little slum secretary, Sarah Kai. What? How the fuck did you get her full name? Did you think you're the only one I spend time with? Sarah? You there? Fuck. I've restored the power. That should work. If you do anything to her, I'll find you and take you apart piece by piece. Don't keep me waiting. Уходи, защищай Сару. Пойдем. Блин, а что, уже конец, что ли? Как будто бы конец. Ну, типа, последний там акт. Или типа того. Надо глянуть. Сколько еще играть-то осталось. I'm just wondering. Since you saw what Green's guests were capable of, will you trap their souls in rotting bodies? Fuck you. Or will you let them return to Olympus like nothing happened? What did you do to her? This much gel could blow up the Senate. You can punish them. I will find you. Do you think anyone will find them here? If I shut them in here, Yes. and the victims? Maybe they want revenge. What kind of sick game is this? Or leave the door open. Your friends will find everything, and it'll blow over in a week. Так подожди, если оставить открытым, то мои друзья типа и полицейские. Ой-ой-ой, так быстро. Я оставлю. I'm not green. You can't buy me. Все, давай. Будем против него идти теперь. Против его желаний. В тот раз мы уже сделали жест. В этот раз не будем. When I was gallivanting in hell, the murderer emerged from there to get Sarah. How could I let myself be tricked like this? О, едем уже. Вот эта техника дошла. Revolved around you, idiot. Says that they're fucking with you. Remember that already. Трущобы. Манхэттен, остров свободы. More or less where she lived, but not how she lived. I would say below poverty line. If not for the fact that I've crossed the poverty line 100 levels up. Somehow I have to find her. Она здесь живет? Серьезно? Not even have a bar here. Focus, James. The question is, what are my taxes being spent on? Sarah needs electricity, and lots of it. These converters look new. Let's see. Так, сейчас я хочу глянуть, сколько еще, долго ли еще игры. Так. Ну. Nobody wants to die. Ага. Так. Подожди.
Мне казалось, что я находил вроде. Так, хорошо, и ищем ситуацию. Так. Ну вот, где-то, получается... ну еще час. Еще час. Ну то есть что, может лучше мне тогда закончить и уже начать. Ну сейчас тогда спустимся туда вниз. Так, что? Так, нужно электричество, да? Maybe I'll stop complaining about my apartment. Ну, я здесь не вижу Cables for sure won't lead me to her. рваные кабеля. These cables come out of the converter. Sarah, where are you? Так, ну вот это как будто бы, да? Electric current powers up the antenna. It must be operational. Sarah needs to communicate somehow. I need to get a closer look. Чек-энджин все горит. Lady Liberty, down in the dirt. At least she stayed right here with her people. No one else did. Так, ну короче, да, где-то, где-то еще час играть. Блин, ну я не знаю. Или пофиг поиграть. Использовать рентген. The cables draws the most of it. It has to be here. I hope I'm not too late. А здесь что, больше нет? Война будет? Это я такой, типа, молнию сейчас только что сымитировал. Может быть, здесь какую-нибудь картинку сделать? Блин, вот это выглядит красиво. Вот так вот. Вот так вот, да? Час 18, по-моему, час. Просто красивая неонная красная. Сара! The murderer wanted to pull me into a maze, get me drunk with fear. But I had nothing to lose, and had been drunk already for a week. Вот, да. Вот оно. Вот она этой. Так, вот. И, значит, еще. Час. Ну да, еще час. Еще час. Ладно, я, наверное, тогда закончу. И как раз еще потом часок. И уже допройду.
Тогда все. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал в Ютубе, на канал Твича, на канал Дзен. Увидимся в следующих видео, в следующих играх. Всем счастливо, всем пока.